Hi guys, welcome back to Loose Talks. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பத்தி பேச போறோம்னா Black Magic. Okay, so we're going to discuss our opinions and our cultural differences. So for example, Muslimsக்கு அப்புறம் Hindusக்கு இருக்கிற வந்து Black Magicல வந்து differences, similarities, அதை வச்சு என்ன செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம் எனக்கு தெரியாது. அதை பத்தி ஒப்பீனியன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதை பத்தி ஒப்பீனியன் தான் பேச போறோம். செக்மெண்ட் நம்ம யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுறோம். சும்மா தான் சொன்னேன். ஸோ யா we are going to be talking about black magic today. ஒரு பிளாக் மேஜிக் என்ன நம்ம யூஸையும் நம்ம ஃபாலோவர்ஸையும் ஏற்றதுக்கு வேணா பண்ணலாம். So yeah, so black magic only, some stories might come to mind or some beliefs might come to mind. So why not we start from maybe Sheikh? Do you have any stories or experiences? நீ மந்திரவாதி அப்படிப்பட்டவனா நீ? So black magic சூனியம் வைக்கிறதும் ஒண்ணு தானே? Black magic is suriam. It's like you are trying to யாரையாச்சும் harm பண்றதுக்காக வந்து you are like casting a spell. Okay. So it's black magic. So is it only used for harm or is like To benefit yourself also. Yes. Okay. So do you know of any of these how நீ கேரளா பக்கமா நீ நடந்து போனா நிறைய கடை அங்கலாம் இருக்கும் to actually சிங்கப்பூர்லயா? உண்மையிலேயா இல்லாட்டி serious இந்த மாதிரி வந்து like there are certain places whereby நீ அங்க போய் நீ அவங்க கிட்ட சொல்லி எனக்கு இது வேணும் அது வேணும். இல்ல நம்ம இவங்க கிட்ட அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறோம்னு கேட்டோம். அதை எப்படி செய்யணும்ன்ற டீடைல் இருக்கு அவன் எடுத்து வச்சிருக்கான். எந்த லெவலுக்கு இறங்கி அடிமட்ட வரைக்கும் போய் அலசுவான். இல்ல என்ன போயிருக்கியா நீ? யூஸ் பண்ணிருக்கியா? I heard of it. No, like cannot use it. Okay, for Islam, right? இப்போ நீ வந்து okay, for our viewers, because we have நம்மளுக்கு வந்து Hindus ஓட beliefs இருக்கு and as opposed to Islam as well. So like for in Islam, if let's say the moment நீ வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு if you really want to harm someone to that extent and the மாதிரி black magic ஏதாச்சும் செஞ்சீங்கன்னா it's like you trespass God himself already, that kind. So and then it becomes like there's no place for that person already in the afterlife னு சொல்லுவாங்க, right? Okay. So அதனால வந்து a lot of people tend to not want to go to that path. But they also another side that they forget is actually like soothsayers or the fortune telling னு சொல்லுவாங்க, right? Like okay, like the tarot cards and all அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து we are not supposed to look into it. Yeah. Yes, correct. Okay, interesting. I didn't know that. Tarot cards are like at the like they will see okay if this card come out it's like நீ இப்படி ஆவே நீ இந்த கார்டு எடுத்தனா உனக்கு 100k views tarot cardலாம் தெரியுது. அதெல்லாம் தெரியுது, புரியுது. இந்த கார்டு எடுத்தா 50k views Okay, if you look at Hindu belief னு பார்த்தீங்கன்னா it's similar, I will say, but Hindu everything in Hindu, I mean Hindu, right? In Hinduism everything revolves around இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ அதுல நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு. என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. ஸோ பேசிக்லி ஹிந்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணா பிளாக் மேஜிக்னா they call it tantra. தந்திரி இந்த மந்திர தந்திரம்லாம் சொல்றாங்க தெரியுமா? மந்த்ரா இல்லடா, தந்த்ரா. தந்த்ரா. ஓகே. ஸோ அதான் அந்த தமிழ்ல சொல்லுவாங்க தெரியுமா, தந்திரம் என்ன மந்திர தந்திரம் பண்ணாங்க அந்த தந்திரம். ஸோ தட்ஸ் the word for black magic. But tantra doesn't mean only negative. It also can be used for positive. It depends on the person. And the same thing, like you said, it's not in Hinduism. It's not going against God, but what they believe is karma. So நீ ஒருத்தனுக்கு கெட்டது செஞ்சினா it will come back to you. அதுதான் வந்து in terms of திணிக்க என்னதான் black magic யூஸ் பண்ணாலும் அது உனக்கே திரும்பி வரும். Yes. That is what in Hinduism they believe in terms of using black magic. So basically in Hinduism also black magic means doing some activities to harm others or bringing bad luck or இல்ல மத்தவங்களுக்கு கெட்டது நடக்கணும், இல்ல உன்னோட பொறாமனால அந்த மாதிரி விஷயத்தினால உனக்கு நீ ஏதாச்சும் செய்யும் அவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யறது தான் யூஸ்வலி அந்த டேர்ம்ல தான் வந்து ஹிந்துயிசம்ல பிளாக் மேஜிக்னு சொல்லுவாங்க. அதான் சூனியம் வைக்கிறதுன்னு பேசிக்கலா சொல்லுவாங்களா. ஓ அப்படியா விஷயம். But sometimes you will see things like அதுல நல்ல விஷயம்னு சொன்ன தெரியுமா,
அதே சிமிலர் லைக் நீ சில பேர் வீட்டுலாம் பார்த்துருப்பேன் இந்த எலுமிச்சை பழம்லாம் வந்து வெட்டி அந்த gate கிட்ட வச்சிருப்பாங்க. கேட் கிட்ட What is that வச்சிருப்பாங்க for? இல்ல சில பேர் புது காடியோ பைக்கோ இல்ல ஏதாச்சும் புதுசா வாங்கினாலும் அதுல எலுமிச்சை பழம் ஏத்துவாங்க நீ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஃபேமஸ் பாட்ஷா அவர் பூஸ்டிக்காக விசிட்டி ஒரு ஹெடர் பண்ணுவாரு. அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மந்திரம்னு சொல்ல முடியாது. லைக் இட்ஸ் ஆல்சோ It's a practice to- இட்ஸ் a practice to ward off evil eye. அந்த அந்த என்ன கண்ணு படுறது jealousy கண் பாடுதல் அந்த மாதிரி விஷயம். So it's also in terms of good practices also. yeah It also comes under tantra. oh So it's not all negative, but it's under the same category. I see It's how they use. How they use it. So if the Avengers அந்த 5 விரல் அந்த 5 விரல் Thanos. So it uses for his own purpose because he got about the same thing. These people who know these things can use for good things or use for bad things. But in this day and age, some people believe it as, still believe that some people believe that it is just a psychological thing. Psychological factor na வந்து if let's say they are attracting good means so called energies universal. So speaking about knowledge, like some good, some bad. So in the Muslim world, okay, so there's a book that is spoken about, right? And it's apparently like studied in like chambers and also feared in homes. So like a lot of people on there, they are afraid of this said book lah. So it's the actual thing. It's an actual book. Yep. Okay. So in the book when it is said to hold a lot of powers, summon spirits and like a lot of mysteries and secrets about this book. Okay. So the book or the பேர் வந்து Shams al-Marifa. Shams al-Marifa. நான் அப்படி ஒண்ணும் எழுதலையே. பைத்தியமாயவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாரையா. So the translation of the book one day is actually called the Son of Knowledge. Okay, so in the book one day it's apparently a gateway to all these secrets where all these like நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த mantra tantra மாதிரி all this is basically in the book in a sense where நீங்க வந்து having access to this book is already how to say it's a gateway. So having access to the book is already forbidden. We are not even allowed to actually have this book. So that is something that but actually it can be very misleading தெரியுமா because அவங்க வந்து they think that இது வந்து it's நான் இந்த book வந்து if I know how to use it properly and practice it right then I can get all the like let's say okay it's a businessman who wants his business to go really well, so if he gets access to the book ஏதாச்சும் like அவனோட main concern என்னன்னா வந்து for how he can make his business a success, give him all the riches in the world, but always it's a trade-off with the devil, right? Like if let's say he wants the riches in the world or whatsoever, he needs to he doesn't need to acknowledge it, but it will be taken from him somehow or other, like அவனோட health or something in return. Yes, something in return, like ghost rider நீங்க பாத்தீங்கன்னா he comes to collect the soul at the later stage or something like that. That's the best way I can put it lah. Okay. நீ அப்படி வரியா? நம்ம நிறைய படம் இல்லாட்டி வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோஸில் நீங்கள் வந்து okay is there like a படம் or if have maybe a real life scenario or experience. The reason why நான் படம்னு சொல்கிறேன்னா for example like not everybody has a black magic kadhai illathi known fact lah, but have you all had like seen movies or even if you all have seen in real life anything that has to do with black magic? நான் ரியல் லைஃப்ல சத்தியமா பார்த்தது இல்லடா. கதை கூட கதை கேட்டிருக்கேன், பட் I don't validate it. I can give you movie references lah. நிறைய படம் இருக்கு தமிழ் படம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சனா, அரண்மனை. But are those okay you see காஞ்சனா படம் எப்படி வந்துச்சு? the very one of the prominent ones, the first one the Sarath Kumar one. second You one dig out the tali kudi from the sand. ஆமா. So அது பேய் தானே. So okay அந்த பேய் அத சொல்லல, how they ward it off. So மரத்துல ஆணி அடிக்கிறது இந்த மாதிரி activities, all these are
supernatural beliefs or super built up beliefs that they think it is associated with black magic. like கருகுணம் மரத்துல ஆணி அடிச்சு You see, I don't know where it came from, but It's to trap the spirit lah somehow or other, and they somehow or other அது வந்து நீ காலத்துல பார்த்தனா அது வந்து both religions have, both Muslim and Hinduism also have. I know the Muslim part is a bit funny because it has nothing to do with the religion. As the third person who's not from the view of religion also can understand it's not from the religion. Yeah, so so that's the reference I can give lah. If you ask me for this kind of, but real life experience I don't have. For me, I don't want to have also. I had somebody that I know. Okay, this uncle. Okay. No, இந்த uncle வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா வந்து he is very well known. Okay, so he used to அவங்க வந்து இந்த he's like the John Constantine back then lah. John Constantine is the exorcist guy who goes and then clears ward off the spirit. Yes. So அவங்க வந்து he used to go to people's house to அவங்கள வந்து to release them of this possession and all these kind of things that used to happen. So many stories that were quite prominent about him. Very nice guy, but passed on quite early lah. That because there was a saying that he passed on somewhere overseas, mainly because somebody did something to him overseas. Yeah, and then there were even stories of his children saying that they can actually see things standing right outside the gate, and because he as the father has to go and clear all these things and come, and when he comes back home, the children can actually see what's outside the house, and some of them are very young, like 3-4 years old at a point in time, and they see. They cannot explain what, So they had all these experiences back then. Yes, he's like the John Constantine. I had back then. I saw a video எங்கயோ பார்த்திருக்கேன். So it's not really a personal experience or what. It's just I saw on a video that okay, first of all, I mean எனக்கு இத பத்தி அவ்வளவு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். But when you go overseas and அவங்கலாம் amulets Yes. So is that related to black magic? Yes. 100% yes. Okay, because black like those amulets lah. So apparently நான் ஒரு வீடியோ பார்த்திருந்தேன். So it's not like a high production movie or what. It was just a normal video of an interview. So இவன் வந்து I think தாய்லாந்து போயோ எங்கேயோ போய் ஒரு பேபி அம்யூலட் வாங்கி வந்திருக்கிறான். ஸோ அந்த பேபி அம்யூலட் வந்து பேசிக்லி உள்ளக்க வந்து ஒரு பேபியோட ஃபீட்டஸ் இருக்கும். Oh my goodness, that is sick. என்னடி சொல்ற? நீ என்ன சொல்ற? என்னடி சொல்ற? That's a real fetus. Real fetus. Okay. So அந்த ஃபீட்டஸை வந்து அவன் வந்து போட்டுட்டு இருந்தாலா. ஸோ அவன் போட்டு இருக்கும்போது he say like life was good, காசு, because he's for காசு apparently. Okay. So காசுலாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு, everything was good, but obviously he had to do his own sacrifices மாதிரிலாம். Like for example சாப்பாடு வாங்கணும், இந்த யாக்கோட் இந்த மாதிரி to feed the thing inside, right? the thing inside lah. So he need to give. So from what I heard, அவனுக்கு வந்து so once he had a girlfriend and stuff, he get married, the finances of the family was good. So when the finances of the family was good already, he feel like he don't need the amulet anymore. So the wife also say இது வந்து பார்க்க கொஞ்சம் look like normal amulet, but it's like you wearing for so long already, 5-6 years இருக்கும். So எடுத்து like தூர போட்டுரு or like something. So அவன் வந்து தூர போடாம he didn't know what to do, so he just take out and put one corner in the room and he forgot about it. And because he forgot about it, like he started losing money and all this kind of thing, and the worst thing apparently என்ன நடந்துச்சு வந்து the amulet வந்து உடைஞ்சிடுச்சு. Finish. That means he stopped taking care of the amulet, stopped buying Correct. for all that, right? So the amulet உடைஞ்சோனே his whole family had like a whole, like they had disturbance, they start seeing things, then they start like காசு போச்சு, எல்லாம் போச்சு, family fight and all these kind of things happen lah. And that's because he couldn't like take care properly. So I feel that in the மாதிரி like black magic or whatever, it's more of like a it's really not a short term solution to your problem. Like a lot of people வந்து short term எனக்கு இது வேணும், like short term எனக்கு காசு வேணும், so they will go and do the black advising mode இறங்கிட்டான். எங்கேயா இருந்த இவ்வளவு நாளா? ஒன்ன மாதிரி ஒருத்தனை தாயா நான் தேடிட்டு இருந்தேன். காசு இல்ல, advice இல்ல, like but short term இதெல்லாம் வேணும். But the thing is apparently நான்
படிச்சதுல இருந்து இல்லாட்டி like videos பார்த்ததுல இருந்து it's more of like you're signing up for a lifetime deal. Yeah. It never leaves. And apparently it just keeps asking for more things. Yeah, it doesn't stop lah. அது வந்து once you start getting your sacrifice and I think it really appreciates and continue to ask for more. இவன் பேசுறத பார்த்தா இவன் ரொம்ப எங்கேயோ அடி வாங்கியிருக்க மாதிரி தெரியுது. குண்டு பைப்ல எப்படி கோர்த்து விடுது பாரு. அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்க முதல்ல இருந்து. So in that sense, do you actually believe it? Okay, for me, பேயாலலாம் அடி வாங்கியிருக்கான். அது வேற. I mean, do you believe in black magic? Okay. Yes or no? And I'll have The another thing question is, on that. okay, நான் வந்து கொஞ்சம் not so long with that. Religion wise, I believe. Okay. Because that's what's been stated, right? Okay. And whenever there's good, there has to be bad. It's true. There's light, there's dark. Yes. Ana, another part of me is very skeptical. ஏன்னா it's like how to say if let's say நான் அப்புறம் நம்ம filming முன்னாடி நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். For example, I have a family, I have a wife, I have two children, and I'm living a very happy family, right? I refuse to believe when another girl could go to a bomo or black magic person or whatever, and then because of that, my family gets affected. Yeah, You believe is actually, if anything happens, it's basically psychological or situational. I Not believe so. because you use black magic. I'm also, my question, because I'm also in the same stance. Because I also believe all these things is just psychological and it's just a timing thing that people make use of. And the so-called spiritual leaders, they make use of the timing and the situation around to either make it looks good or looks bad. I mean, because இதெல்லாம் யாரா உன்கிட்ட கேட்டா யாரா நீ I don't want to personally feel. I'm just saying until someone personally feels it, they cannot accept it. So I'm in the scenario where I don't accept such a thing. Where do you stand? True. For me, the thing is because there is a saying for us whereby in Islam, whereby we know that these kind of forces exist, right? So, idli there has been cases whereby a lot of stories where in the magicians actually help this person to break up that marriage and move on to the next one kind of thing. There's been many cases like that. But like what you all said, this could have been a psychological thing also because he probably got bored, then he jumped ship lah. Appadi kuda irundirukkalam. Or but then there's been really some genuine cases whereby it's not like that. It cannot be. How was it even possible? That kind, you know. And also to in a sense whereby ஒரு ஃபேமிலிலே வந்து அந்த பீஸ் எப்படி ruin பண்றது, you know, and things like that, especially for there was this video of this auntie, you know, trying to put something over some girl's head over in her wedding. So when you know, I think I saw that in Turkey or something. Oh, okay. So what she was trying to do was pull her hair, get a sample. Okay. So when you get a piece of that person ready, I mean, the girl actually felt someone pulled her hair. yeah, the video, so it was caught on the wedding footage. The lady was trying to pull her hair. Yeah, they were all dancing very happily. So this auntie go and pull her. Basically, Turkey is very popular for this. Turkey, Indonesia. Oh, really? Yes. I thought it was Indonesian only. அதுல இருந்து தான் வந்து இந்த டப்பே படம், சிச்சின் படம் வந்துச்சு bro. Yeah, so it's very hardcore in a sense whereby these magicians really do it not just to for monetary sake. இது வந்து அவங்க செய்யறதே வந்து is to please the so-called other entity that's present. Because if they don't, they lose their whatever lah. Who? The magician. Yeah. Oh, okay. Yeah. So a lot at stake lah basically. Because in order for them to actually இது நான் வந்து the reason பத்தியா அவனுக்கே பயம் வந்து இன்னும் நான் இவ்வளவு டீட்டெயிலா பேசுறேன், நான் இதுல சம்மந்தப்பட்டுட்டனோட அவனுக்கே ஒரு பயம் வந்து. I know. What, yeah? I know. I am your best friend. Okay, Please? okay da. Okay. Okay? இது பண்ணு. Next, I just saw the videos lah. Okay. I just saw the videos. நான் பார்த்தா வீடியோ பத்தி பேசுறேன் சார். No, it's all the videos. So they have to actually go through a lot of sacrifices in order to become to consider themselves magician. Oh, really? Yeah, they have to like sit in filth, isolate themselves,
in a cave and things okay. like that. And இவன் எங்கேயோ கோர்ஸ் புக் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கான் ரிசர்ச் பண்ணிருக்கா wow, ஒரு இவன் நாளைக்கு நான் பாத்தியா? ஒரு குகையில போய் இந்த voices எல்லாம் கேட்கும். Okay, நம்ம ஜானருக்கு வரும். ஓகே, ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு. அதான். Okay, let me create some what is Ruko. I assume all of us has never been through such Of a course, thing. of course. Hopefully not like I never want to. Okay, let's put it in the funny situation. Okay, what if situations? okay, let's go. What if your ex actually did a black magic on you? How would you know? What would have she done to make you realize, oh, இவன் என்ன செஞ்சிட்டா, இவன் எனக்கு சூடிய வச்சிட்டா? எப்படி தான் தெரியும்? Questionே புரியல. Okay. உனக்கு black magic எப்படி செஞ்சாட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும்? Okay, usually we have never felt anything like this before. I feel like நம்ம எவனோ சூனிய வச்சிட்டா அந்த மாதிரி தான். Imagine if your ex actually did this to you. She's doing some sunya to you. What you think she would have done to make you feel that way? என்ன சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு? Your ex. இப்படி நடந்துச்சுன்னா இந்த நாயால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது. I think the first thing is constant dreams about that person, where these இந்த மாதிரியான entities will come through dreams. Dreamsல வந்து உங்க ex என்ன Dreamsல வந்து தெரியல yes வாலா நம்ம I don't know. Maybe in real life you would want to go and see her again. Possibly that could have been Because now psychological let's say you factor. never even think about her, right? And next thing you know, நீங்க வந்து like Oh. you're out then you're like, hey, I want to go. திடீர்னு அவன் யோசிச்சா சனி எனக்கு ஏதோ சூனிய வச்சிட்டு அதனால ஒரு நடப்பு இது psychological இல்ல. இப்பதான் நான் சொன்னேன். அல்லாஹ். இது what is scenario? So it's possible. Okay. If those people who actually think it's possible and everything, right? Okay. Then why do politicians with all those money need to give those supernatural speeches and try to put themselves up there? Like they can just go to some powerful black magician and make them win. They can just see that no money to do any speeches, just use the black magic and change every people's mindset to vote for them. But That's true. Right. You need a really powerful Wi-Fi, like maybe to get the talk to people. The black magician must be really solid, lah. But yeah. But for certain cases where certain people want to come to power or they need to like how to say to really convince a higher official on the level வரும்போது they actually do all these kind of things. Yeah. They carry certain like amulets, right? Yeah. They do carry these things with them. But it comes at a cost lah. Yeah. இதெல்லாம் நீ வந்து you carry along and then you go for, I mean you do it, it's at your risk. There's this thing that I heard, okay, so I don't know, maybe you have to cut or don't have to cut, I don't know. So, ஐயோ நீங்க ரொம்ப டேஞ்சர் போல்தே. சொல்லு. So I heard that like there's some shops even in Singapore that actually those people who own these shops and they want a lot of customers to come to their shop, then அவங்க வந்து black magic செய்வாங்கல. So specifically for business, right, to get more money. So apparently from what I heard, this will put like a pay or jinn or what, right, to be on top of the person's shop. Or seated near the person's shop, and that will eventually pull the people who is coming to the area towards that specific Correct. store. இப்போ நம்ம பசமலம்லாம் போனாக்கா ஒரு பூத் வச்சிருந்தாங்கன்னா அங்க சில பேர் வந்து வாங்க இங்க பூத்துக்கு வாங்க இழுக்கிற மாதிரி இந்த பேய் இந்த வேலையை Correct. செய்யும். தம்பி காமெடி வேண்டாம், நான் சொல்லிட்டேன். நானு காமெடி பண்ணாதன்னு சொல்லியிருக்கேன் நானு. நீ அறியாம போய் நீங்களே போவீங்க. அப்படி எதுவும் வந்துடு. எனக்கு பிரியாணி கடை வாசனை அந்த வாசனையை ஃபாலோ பண்ணி So கிடைக்கும். example ஒரு பிரியாணி கடை ஒரு லக்ஸா கடை, ஆனா லக்ஸா கடையில பேய் இருக்கு. Why you going Laksa? நடந்ததே இல்லப்பா. If it happens, but do you know that they do this to the competitors in their shop also? Meaning? That means okay, இப்போ நீ வந்து ஒரு சாப்பாடு கடை திறக்கற. Okay. இப்பதான் புதுசா வர, your business is good. திடீர்னு it's been consistent. உன்னோட quality, taste, everything is good, right? One day Nobody. it all just starts to fall. Okay. Happened to somebody I know. Oh, is it? And then the business collapsed, and then they had to really stop. And they found out that they found something in their shop actually. Oh. Yeah.
and then they found that this other shop actually இப்படி செஞ்சிருக்காங்க because somehow or other இவங்களோட business வந்து is obstructing theirs. It's between Indian, not trying to cause or stir any racial shit here, but it was between an Indian and Chinese. Okay. So நீ வந்து உங்களோட I mean two totally different cuisines, so I don't understand என்ன தப்பு obstruct பண்ணி and it had to stop lah. Basically. So yeah. So, yeah, that is one thing that I heard as well. இது ரொம்ப சீரியஸ் நான் அந்த பேலன்ஸ் கொண்டு வரேன். Come, balance பண்ணு. நம்ம ஒரு கொஞ்சம் எபிசோடுக்கு முன்னாடி would you rather ன்னு விளையாட ஞாபகம் இருக்கா? அதுல எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. Okay. Would you rather sit in a cemetery or let someone do black magic on you? Cemetery 100%. Why would you let somebody be? No, but I think that's a good question in a sense that Let somebody do black magic on you. What kind? Wait. Now, what kind? It's very. he must get no and nothing bad but super rich. Okay, I have taken. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி black magicனா வந்து negative actions only. அங்க என்ன மாதிரி நெகட்டிவ்னு எனக்கு தெரியாது. Okay, Negative. It's a what if scenario டா. Would you rather? Okay. Cemetery, what time to what time? The most scariest time னு வெச்சுக்கோ. அது என்ன டைம்னு எனக்கு தெரியாது. சில பேர் 3 மணி அப்பதான் பேய் சில பேர் காலையில 9 மணிக்கு போனாலே cemetery scary தான். So 3 மணி அப்பதான் பேய் வாக்கிங் போற நேரம். என்னமோ இருக்கு. Cemetery la. Cemetery la open la. Because if let's say now if I the effects will be too long lasting. Yeah. அப்ப அதெல்லாம் கண்டுதான் பாக்க. Yeah, 100% cemetery. You let somebody. நீங்க தானடா சொன்னீங்க நான் அதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன்னு. அப்படி சொல்லவே இல்லையே. It's a psychological thing. நீங்க அதான் சொன்னா. But still, I don't want to take the risk. இப்ப நான் cemetery போயிட்டோனே nothing is going to happen to me. கண்ணை மூடிட்டு படுத்துரு. அதான் I mean, I would rather go the. பக்கத்துல ஒரு அங்கிள் படுத்துக்கிறேன். I mean, I will stick to the black magic. அது அந்த இடத்துல முடிஞ்சிரும். சோலி முடிச்சு 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிரும். Day life long. I don't believe it, but for me to affect me. டேய் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கடைக்கு வா. கூட்டிட்டு போப்பா. இது would you rather scenario தான். Actual life இல்ல. So because cemeteryனா அதுல அந்த scary vibes இருக்கும். அதுல சில சவுண்ட் வரும். ரொம்ப நேரம் இருட்டுல உட்கார்ந்திருக்கணும். அதெல்லாம் எனக்கு அது வேணாம். black magic அவன் ஏதோ கத்துவான் பத்துவான் முட்டை வீசணும் ஆக எனக்கு செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கேன். Okay, done. Okay, thank you very much. அடங்கொம்மால So that's my take lah. Okay. Very interesting. I mean, the fact that I don't know, both of you said it's a psychological thing. Then suddenly நீங்க ரெண்டு பேரும் பேக் வாங்குறீங்க. No, at least நீயாச்சும் சொன்ன ரிலிஜியஸ் பிலீஃப்ல வந்து இதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்குன்னு. இவனும் சொன்னான். ஆனா என்ன சொன்னா இல்ல நான் வந்து சைக்காலஜிக்கலா தான் அதை ஃபீல் பண்றேன்னு சொன்னான். Wait. The thing is, I rather not take the risk. Psychologically இருக்கலாம். அப்படி இல்லனா நாசமா போவேண்டா. So Forever ruined. So I rather 2 days also I'll see the cemetery. I'm not doing பரவாயில்ல 1 day 3 to 3. That's பங்க்ல இருக்கும்போது வந்து அடிச்சு பேய் செவத்துல என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் அடி அடிக்கும். ரெடியா போவேன். So I think we will call it a day here. Yeah. And I think we will let our audiences have a lot of opinions about this. I'm pretty sure you will have something to challenge in whatever we said. Please comment and let us know. We will probably in the future take all these into note and we will talk about it. Yeah. If we have enough comments and questions or challenges posted against us, then we will definitely do an episode based on whatever you guys have asked us or told us. Inshallah, so now on the black magic எல்லாம் வந்து நம்பிக்கை இல்ல. So let's go and throw lemons and Yeah, chilies ஒரு outside. 100 likes வந்துச்சுனா We will do. Day. அது what if scenario-ல would you rather ஒரு கேள்வின்னு கேட்டேன். In the comment box. அப்புறம் யாரு கமெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஷாமோட முடி. வெட்டி தரோம். You're going to do whatever you can. அவன் நம்பல. Yeah. அதுக்கு நீ இப்படியாடா. தாடி முடி. So if that's it, please like and subscribe and we'll see you guys in the next episode. Bye. Thank you.